and grateful to have you here for this special event. To give a brief about myself, like I'm a passionate entrepreneur and recruiter with for close to 15 years of experience in the industry and worked with companies like Amazon, Khaled and quite a few MNCs. And Interdesk, it's an on-demand interview platform. It's a first unique concept of outsourcing interview model, wherein which companies can outsource their interview process to save their time and efforts put into hire the right talent. So I look forward to have you here and thank you so much. In India, there's a very unique situation where everybody joins engineering first. I'm an engineer. We finish engineering and then decide what to do in life. But here's this guy. So he actually did his MSW, Madras School of Social Work. So how did you have this interest even while you were in the college itself? So I'll explain, but it'll be fantastic. So basically, I'm a people guy. So I love talking to people and networking people. So that is my strength. And just because of me, right, that's the relationship what I have. So, and I've been, always passionate about helping people. So be it, helping them to identify the jobs or helping companies to get the right talents. Brilliant. So, you've been for 15 years. You've been in the HR line. You worked before you started Hunt and Badge in 2013. You were with Amazon and earlier with KLA Tencor. These are all huge MNCs out there. So it's understandable why you started a HR recruiting agency. But how did this idea of interview desk come onto you? Yeah. So actually, I have both experience of working in corporate, firms like Amazon and product companies. So when I started my recruiting agency, so I could see the ringside view of the problem, right? So that's where interview desk came to the mind of any companies, the average of resumes screening to the interview, it takes minimum 15 to 20 days to do just one level of screening. So considering the market and the talent who are in the industry, so the time is essence for everyone, right? So and to give another example, if someone wants to hire one right talent, so they have to go through plenty of resumes, like at least 50, 60 resumes to hire one potential talent. And basically, the time taken through the interview process also, it's lengthy, but it's very tough to hold the candidate. And why don't we have outsourcing at least in 2 level of screening, wherein which the company doesn't need to go through 50, 60 resumes, they can just get a chance to meet only a potential shortlisted 10 candidates, and out of which they can make one good hire. Yeah, so that again, the more concept towards this, how the companies can reduce that time, effort, and yeah. That's brilliant. So enako HR ko romba dooranga, but ever since I started to prepare for this event, I came across these very startling statistics. Like for example, India has amongst all the countries in the world, the highest growth in recruitment actually is India. There's a 78% increase. That's phenomenal. So clearly you took India as the market for you to do. But you also traveled the world around. In fact, Brazil you've been there for a couple of years. Did you find a similar problem in Brazil and other countries? So again, it's there. This is a global problem. It's not particular about industries or location. So recruiting, you have all the challenges, but one cannot solve all the problem. So we have to be choosy in what is the kind of problem that you want to solve. And so being in recruiting, sourcing, there are a lot of people who can solve, but I really feel that interviewing is one of the space where it needs a lot more attention to the employers as well as the job seekers to take this more serious note of when they're applying for jobs. So, and when they're, again, to talk about more on the candidate side also, so when they are very particular about their career growth, say if they give time on interviewing, so that is more important to get the right opportunity and their aspired job what they're looking for. And it's very interesting, how you decided to make this into a marketplace. So for everyone in the audience, it's very important for you to understand that this is not a service company, even though it looks like that, but it's a brilliant strategy to make it into a marketplace. So what do I mean by that? I'll give you 2 examples. Ola and Uber is something that we know very well. We've all used those services.
But did you know that Ola and Uber don't own any cabs? They don't own any cars. What they do is they provide the platform, and that's why they become successful. Airbnb has more hotel rooms than all the big hotel companies all put together. They don't own a single hotel building itself, but they are far bigger than all the big hotels. And that's exactly the model that Pichumani has chosen, where he has created interview desk as a marketplace. And I think it's a brilliant strategy, Pichu. Yeah, it's an interview pooling concept, wherein companies can have an opportunity to choose the variety of experts in the industry, and where they could help them to interview their candidates. So at the same time, the job seekers, if they apply with us, so we identify their skills and ensure that we were able to do at least some 2 level of filtering, so that we want to save the time of our customer. And also the brilliant thing is that it's not only for the companies who want good talent, but it's a brilliant opportunity for people to earn money as an interviewer. இல்லைங்களாங்க ஒரு சின்ன உதாரணங்க FPML, the Facebook markup language, is a very unique concept if you want to build. But you don't expect people within the company to have that knowledge. And here is where you can get someone who has got about 5-6 years of building these apps on Facebook platform to come in and do the interviewing. So you can really get those niche talented people to come and do the interview, so your quality of interview is far higher. Okay. And to add, we haven't launched, but we have very good response. So we have close to 100 signups from a leading product companies and other organizations who showed their interest in being as an interviewer. Yeah. So interestingly, இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்துட்டு we made a small Facebook update about this launch program, and one guy in the comment section came and said he's from Chennai Aladam, but he is now based in London. He says his company, right now they have about 100 people. They want to scale it up to 2,000 people, 100 to 2,000 by 2018. And he's saying that, hey, can we talk? Right? Look at that. That's brilliant. Yes. So great. Ladies and gentlemen, please give it up for Pichu. I think it's a fantastic model. Thank you all. Thank you so much, Pichu. Thank you. Very good evening to all of you. And first, let me congratulate Puchmani and his team. And I think it's a wonderful initiative. Being in the HR field for almost 25 years now, MAFA, we started on the 15th of August, 1992, basically. So it's exactly 25 years, 2.5 decades. I think so many things have evolved over the 25 years. I know that. And right from the time, if I have to really go back, it's very nostalgic at this point of time. But still, I think if I have to go back, that was the time, 92, when honestly, it was not even still an era of HR. It was still personal management at that point in time. HR was a very new word. Human resources என்ற வார்த்தையே அப்போ கிடையாது. அப்போ வந்து personal management தான் சொல்லுவாங்க எல்லாருமே. So at that time, we thought we should really make a difference to this industry. As most of you know, Pandirajan is an HR professional. He is from XLRI, and I'm basically a chartered accountant. So I was working for Deloitte, and we decided that we want to be entrepreneurs. And that's how we started MAFA in 92. And now I can say, of course, it's been nice, it's been great, it's good and all that. But I think it wasn't easy. First few years, as every entrepreneur faces, it was a tough phase. Right from getting money, especially the funds. I remember I must have walked at least 100 times to the bank to get a 1 lakh overdraft. Okay, from Canara Bank. They asked me 100 questions. I gave a balance sheet, I gave 5 years projections, everything I gave. But end of it, I still remember the manager asked me very nicely, simply, he said bankla vandu Tandon committee report nu onnu irukunga. Tandon committee report padi ரெண்டு புல்லக் காலமாடு வாங்கினா கூட நாங்கள் லோன் கொடுக்க முடியும் ஈஸியாக, அதுக்கு வந்து கேள்வியே கேட்க மாட்டோம். ஆனால் ஒரு ஹெச்ஆர் கம்பெனிக்கு நாங்கள் லோன் கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு ஓப்பன்லி ஹி செட். ஓகே, பிகாஸ் தே டென்ட் நோ வாட் வாஸ் ஹெச்ஆர். ஹி செட், நாங்கள் உங்களுக்கு என்னங்க கொலாட்ரல் இருக்குது, யோர் பீப்புள் வில் ரன் அவே, ஸோ ஹவு டு ஐ டூ இட் அப்படின்னு ஓப்பனாக கேட்டார். ஓகே, பட் எனிவே ஐ திங்க் தட்ஸ் ஹிஸ்ட்ரி. த சேம் பேங்க், Can Ventures, in the form of venture capital, in 2000, not even too far, 8 years, flat, they came and invested in MAFA at 325 rupees a share. Okay, just 8 years. The whole thing changed.
I always say it's ironical, but appo vandu bank ku 10 thara erano all that, the moment you grow large, when actually you don't need at that time, they will come to your doorstep. உங்களுக்கு ஒரு ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜர்னு ஒருத்தர் போட்டு உங்களுக்கு 10 கால் பண்ணி, so that's life. Okay, so why I'm saying this is, we thought, at least I thought, like, let me share with you exactly like what MAFA went through. Okay, briefly. So to where we really built this institution. I always don't even call my organization an organization. I always call it an institution. Okay, because in my own mind, in our own minds, we always thought an institution is always permanent. It's like a family. Like in a family, you have so many sons, daughters. Somebody may even run away, go away, prodigal sons, prodigal daughters, but you still remain a part of the family. Nobody can take that relationship out of that family. Same way, I always tell all the MAFA members, we don't call them employees, we always call them members, because it's a membership in the family. And I say wherever they go, even if they have to leave MAFA and go, it doesn't matter. If they are happy wherever they are, let them grow. But they always remain a member of MAFA. Okay, so many people, I think that's given us the greatest strength. I think there are so many ambassadors of MAFA. Wherever I travel, it may be to US, to Europe, we have ambassadors of MAFA. So in my view, if I have to really say the 25 years, what really made the difference to grow so quickly in an industry which was unknown, which was so nascent? I think two things. One, the people who really built MAFA. It was not only Pandirajan and me. I think we had a dream, but there were so many people who really made us realize that dream, who really built the institution that way. So the people, and two, the values we always stood for. I think these two things we'll never ever forget. People especially, because like at the time when we started MAFA in 92, as I said, HR was not even an industry. So we never knew where to recruit from. There was no competition in that sense. All Adecos, Randstad, everybody came much later. Manpower, every multinational came much later. So when we started MAFA, we were the only ones there wanting to grow large. We had people like ABC and all those kind of local companies that way, Indian companies. So for us, talent was very different. So we actually took people from different fields. We have one of the best people who was actually, she was an anchor in All India Radio. She wanted to make a HR profession. She came and joined. We took some fresh people from universities like Pondicherry and all that and groomed them. And this core team which we had, around 10 people, stayed with us throughout. And we made our mistakes. We always say they were born and brought up in MAFA, literally, most of them. And we fell down, we could walk, we could get up, with all that and move together. So that is how MAFA was built in that sense. So it was people who really made that difference. Two was values. I think right from the first year in MAFA, we were very clear that we will be a value-based organization. Our mission statement itself was to become the most respected HR company. Okay, that was the mission statement, not with numbers or anything like that way. And not only we just put that down, we said we should be able to explain what that means. Okay, so when I said values, we said like we have 6 values we will stand by, which may be professionalism, it's integrity, it's growth, many of these values. But it's easy to say that we will do this, we will do that. But the most important thing is for you to really define them in your context and then actually see how you can embed them in your processes. Okay, like simple example I can say, like we used to have a value called dignity. Dignity in our value, adu eppadi translate panni. So what is dignity in the context of HR, in the context of recruitment? We used to sit and think, because at that time there was no precedence to go by. And we were the first ones to get ISO also. So we never had anybody who had done it earlier for us to go and copy, paste and things like that. Okay, so it was an interesting experience. So what we used to say is dignity. If a candidate enters the office, not more than 15 minutes he should wait.
If he waits more than that, even if somebody is busy, the interviewer is busy, he or she should come, at least acknowledge and say that I will meet you after 10 minutes or 15 minutes, whatever it is, and go back. Okay, modalla acknowledge pannale, then you feel that you're giving respect to a candidate. We always said candidates, they come with their own vulnerabilities. So never make use of that vulnerability. So that was dignity for us. So like that, everything, whatever the value was, we thought it was important, we defined them, we put that down as in the processes, how do we translate that? So whenever, then it becomes easy to find out deviations. Otherwise, you will always say, Amma, like now, dignity oda da ellarium vandu treat pandren. Abdin you will keep saying, but you will not know where you are erring. So where do you go wrong? So adanal, I think it's very important. I think these are the things which really gave us that edge. Always, I think these people connect. I think it's great that you have a very warm smile first. I think like that's a start, very good start. And and I heard also all your people saying that. I think it's wonderful. I think it's very important that way, especially in this industry, and or in any industry for any entrepreneur in that sense. So I think this people values, I think, was very, very important. And another two words which always were very dear to us was co-creation. Okay, everything we did, as I said, we never did it alone. We always did it together. When there is co-creation, there is co-ownership. These two are the most important words of C.K. Prahalad, actually. In his book, Core Competency, if you really see, he really explains what these words mean. And it's so important for every organization to really have this principle of co-creation and co-ownership. So right from the start, MAFA, though, everybody, if it's MAFA, in fact, so much so, today Pandirajan is called MAFA Pandirajan, and people don't even call him Pandirajan, they call him MAFA, sir. Okay, it's become so much the brand as such. But I think this, right from the beginning, MAFA was not owned only by the two of us. MAFA was owned by 278 people, all the members, and plus many other stakeholders, vendors, clients, some of the candidates. We used to really offer equity because at that time we never had money. So we had to really, now people call it crowdfunding and crowdsourcing and all that, like these sexy terms are there. At that time, we actually did it without knowing it was called crowdfunding. Okay, so we used to literally ask people whether you will take equity, and right from 5,000 rupees to 20 lakhs of rupees, we took as equity. And the greatest high point for me and Pandirajan was like when later on when we had a strategic tie-up with the venture capitalists, with of course Videor, the Dutch company, and later on Randstad, we were very happy that every shareholder, because at that time 5,000 rupees was a friend of ours or whatever it is, was huge saving, which they trusted us and gave it to us. That 5,000 was so critical for us at that point in time, and we ensured that everybody got more than 60% times return. And that was the greatest satisfaction in our lives, that somebody who trusted us when we needed that money. Okay, maybe today 5,000 is nothing, but at that point in time when people did not trust us, banks did not trust us, I think that was something like which really gave us that thing of, owning, co-ownership, and then co-creating an institution. That's the greatest joy. Today, many people, when I see outside, they're doing well. Many MAFAites, we still have an alumni, MAFA alumni, and whenever I travel, I see a lot of them, being VP HRs, GM HR, done so well. Many of them have become entrepreneurs that way. That's the greatest joy for us, honestly, wherever we meet them, kind of a thing, to see the kind of transformation, to see the kind of growth. And growth of every member in the institution is so critical, whatever we can do. And being in HR, I always felt, though I'm a chartered accountant, I was just telling Kiruba, he was asking me, how did you really get into HR? I said, by profession, I may be a chartered accountant. Honestly, by passion, more a HR person, that way. So it gives great joy to really be creative. And I would really see this interview desk as a very creative effort, because
From the time initially recruitment used to happen, now things have changed a lot. When we started, it was all touch and feel. You know, people come to office, we treat them well and things like that. Now it's all technology has really gone so far ahead that it's over the phone, it's over the net, you have LinkedIn, you have Facebook, you have many of the other social media tools to use and things like that. So it's changed completely the way of doing recruitment as such, that way. And I think entrepreneurs or businesses which can really feel that creativity. What is it we can do differently to add value? I think they will survive. If you really see in the last 20 years, even the advertisements in Hindu or Times of India, முந்திலாம் பார்த்தீங்கன்னா எந்தெந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பெருசாக வரும்னா விமல் அந்த மாதிரி ரிலையன்ஸ் ரேமண்ட் அந்த மாதிரி தான் வரும். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் டிஃப்ரெண்ட். பேங்க் பஜார் ஆர் every online companies. Okay, every day apparently in India, as Kirva was saying, I think more than 100 companies are being born. Okay, in the new emerging spaces, that way. So I think it's also important that we realize that we constantly keep innovating. That way, otherwise we'll be left behind. In that sense, Mahafala kuda we've had great experiences like that. I remember in I think 1998-99, that was the dot-com boom. And Mafa also we decided, why don't we really start mafa.com? அப்படின்னு ஆரம்பிச்சு ஒரு 7 போர்ட்டல்லாம் போட்டு பெருசா career planning.com, psychoprofiling.com அப்படிலாம் போட்டு we spent a lot of money. But very soon we realized, I think that's not our kind of business. That's technology business. You need a very different platform for it. And that's when actually Naukri came in. If you really see at that time, Naukri came in, they did it beautifully because their focus was technology. See, whatever we do, that core competence, I think, should be very, very important. And I think keeping that as the core, you can try many things, you can weave many things around. But I think, in my view, what helps an organization is to keep that core together, keep the values together. If that happens, I think any organization will be able to really make it. And I think entrepreneurship is a very, very meaningful and a very satisfying journey because you really can do so many things, touch the lives of so many people. And I think like you're there in the right space to do that. And I think I can see a young team also around with you to really do that. Congratulations for even putting this together that way. And my best wishes for each one of you and for the institution to really grow stronger and stronger every day. One is, usually if you see how recruiters are evaluated, they are evaluated based on how many hires they make, right? So they will try all sorts of things to just make sure that a hire call is made and then the guy just joins the company. Whether the guy is good or bad, it doesn't matter. We need to make a hire call because the number is important and that's how I am evaluated. But Pichu money never goes with that, right? There are multiple cases where we felt that we'll go with a higher call. He will come and tell us that here are the negatives that I have seen with the candidates. So let's evaluate really well to figure out whether we should proceed with this candidate or not, right? So that vocally self-critical and owning what we need to do, which is right for the company, right? It's super important for the company to be very successful. And there are a lot of cases where when we are trying to scale from 50 people to today we are close to 6,000 people, right? We were trying to scale really fast. Right, and there were a lot of new positions that came where we were thinking that we won't even be able to hire, right? And we gave all the tough positions to Pichumani and he just came and he nailed that. And then suddenly he comes one day to my office, and actually I do a lot of interviews. I have done more than 1,000 interviews at Amazon. So suddenly one day he came to my office and he said, what, I'm decided to move to Brazil, right? And he said, what, you are moving to Brazil? He said, yeah, I'm going to move to Brazil, I'm going to do a bunch of stuff. I said, okay, keep in touch, you keep me updated on what you're going to do. So he went there, and he actually, kept in touch. He told me that, hey, he started this thing, he's doing well there, and a bunch of stuff. And he said, okay, I'm coming back. I said, oh, that's good. When you're coming back, you can come join Amazon. We are still growing. At that time, we are close to 3,000, 4,000 people. We are going to see how we can make it to like 6,000 people. And he said, come, we'll be very happy to have you in my team, and we'll just grow. He said, no, I'm going to start something called Hunt and Batch. I said, why do you want to take this risk, boss? I don't know whether there are too many consulting companies. Already Amazon itself is working with some 40 different consulting companies, right? And he said, no, I am very clear on what I want to do. I think this is a clear thing that I want to do, so I'll go ahead and do this. I said, okay.
good, and I continue, and whenever we have tough positions, we'll call Hunt and Badge and give that positions to Hunt and Badge, and they were able to successfully, give candidates for us, right? Then suddenly 1 year back, he just called me and he said, I have this idea, I've been thinking about this, right? And we wanted to see whether we can even productize this. So I was thinking, hey, Pichu, do you really understand what you're talking? One is idea, right? First of all, ideas can be trivialized very easy, right? Let's say you are coming up with an idea called Facebook, right? You say, like, imagine the guy who came up with an idea of Facebook, right? He goes and tells his friends that, hey, I have this cool idea where if I put a message, it will go to all my friends. The other guy can easily trivialize saying, oh, that is what is email. Just go send that email, just send that message in an email to all these people, right? The other guy said, no, my idea is really good. I can actually post something to the message back and it will go to all his friends. Again, you just do a reply all in that message, it will work, right? So any idea that you bring up can be just trivialized to the core, and you don't know whether it is a really good idea or not. Right? He came up with this thing and he said, hey, Pichu, are you really sure that you want to do this? I actually, I like Pichu a lot. He goes to Sabrimala, I also go to Sabrimala, so I'm very close to Pichu. So I told him, hey, you have to be very careful when you're taking a big, leap on what you want to do next. Have you thought about this? Have you thought about that? I started, bombarding with like 20 different questions. And I asked him, hey, are you fine? Because don't feel that, I'm just trying to put down your idea. But it's very important that you think of all different aspects before you actually take a big leap, right? He answered close to 14 to 15 questions. For another 5 questions, he said, no, I don't know the answer, but I think I can figure that out, right? Which is good. Then after 3 months, he went with that, and then he came back to me with the answers for the remaining 5 things. Then I said, I think we almost have, we don't need to have 100% straightforward. If it is 100% straightforward, everybody would have done that. Right? You should do something which is only 80% clear, so that you take that risk and do it where others won't do it, right? He took that risk, right? There are, I am sure he has gone through a lot of challenges. His strength are, he already has connections with a lot of corporates, a lot of companies. He has a database of good number of people that he is already connected to in terms of placing people in different companies. But his weaknesses are software. Who is going to build the software? What is going to be the UI for the interview desk? Who is going to come up with? You are going to build a large-scale distributed system kind of a product where you have a marketplace where anybody can come register and a bunch of things. Who is going to help you on that? He said, yes, I got a software guy. I know he can do a bunch of things, but I need your guidance, and we'll still go ahead and do this, right? That go and achieve attitude, right? That is super critical, right? There are very few guys. There are a lot of ideas today. Everybody says, oh, I want to be an entrepreneur. I have this idea and that idea. There are very few people who can take that, run it in action, and actually execute, right? And one person who has done that is the person who is sitting right in front of us, which is very good, right? I would, as I am supporting him for last 10 years, I'll continue to do my support in whatever way, right? And it's a great product, right? I'm sure it's a new thing. It's a new technology. I'm sure it will go through its own, time for people to accept and other stuff. But I think it's a pretty good idea, right? And we'll see how it, works out. And congrats to Pichu and his team. I'm sure his team is pretty strong. One person cannot always make a difference, right? So which is very, very important. A lot of people say, hey, money came and then he made Amazon from like 30 people to 6,000 people. No, I can't just go and make 30 people to 6,000 people. The team which was there makes the difference, right? Same way, I know, they have a small team of like 10 to 12 people, right? That is very important. The first 10 people that you have, as Madam also mentioned, the first 10 people that you have, super critical, right? And he's very good on selecting the right set of people. And congrats to all of you guys for giving the level of support and guidance that Pichu wanted to make this really happen. And continue your support. This can really make wonders. You just need to keep on doing that. Go and get this attitude kind of a thing. Just continue that and be super successful. Best of luck for your product. Thanks a lot, Pichu. My name is Bhupesh Nagarajan. I'm a first generation entrepreneur, to note it. நான் மதுரையிலிருந்து சென்னைக்கு வந்தேன். பேசிக்கலி சார் சொன்ன மாதிரி ஐம் ஆல்சோ an engineer, civil engineering graduate. I worked for a lot of actually blue chip companies. I worked for a German based MNC. Then I worked in Singapore also as an executive engineer in Surbana Consultants. In 2011 நான் இந்திரா ப்ராஜெக்ட்ஸ்னு சொல்லிட்டு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் கன்சல்டன்சி கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். In that time, madam சொன்ன மாதிரி the domain is very new to Chennai. The project management consultancy, till today, only the corporate knows that domain. But we managed to
ரியல் எஸ்டேட்டில் வந்திருக்கோம். Certain people knows that we are developing a lot of residential projects in and around Chennai. Recently, we ventured into agriculture business, which is the need of the hour. We created a cooperative farming concept, and we successfully completed 100 acres of farm near Dindivanam with 190 stakeholders. Other thing is, we ventured into electrical mobility also. Recently, we ventured into electrical mobility, where electric bicycle prototype is already on. IIT Madras is holding 3.5% stake in that company. This is a brief entrepreneurial journey about me, the story about me. தமிழில் பேசுகிறேன்னு சொல்லிட்டு இங்கிலீஷ்லேயே பேசிகிட்டு இருக்கேன். இந்த கதையெல்லாம் இங்கிலீஷில் தான் டக்குன்னு வருது. It's a very tough thing. It's a very tough thing to be precise. Because I am not into the technology platform. ஏன்னா எங்கள் platform is a tough industry to be survived with a lot of giants. That's about me. Thank you. எல்லாருக்கும் வணக்கம். அவரே பாதி சொல்லிட்டாரு. ஃபேஷன் டெக்னாலஜி அது ஒரு ஒரு ப்ராப்பரான கிராஃப் கிடையாது சொல்கிறதுக்கு. ஏன்னா நிறையா இடங்களில் வந்து இக்னோரண்ட்டாக இருந்திருக்கான்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா படித்த கோர்ஸ்க்கும் அதுக்கு அடுத்து அதே கிராஃபில் போகணுங்கிறதே தெரியாத அளவுக்கு இக்னோரண்ட்டாக இருந்திருக்கும். ஐ மீன் நான் இண்டிவிஜுவலாக என்னை பற்றி சொல்கிறேன். இங்கே இண்டஸ்ட்ரிக்கு வந்ததுக்கு முன்னாடி சார் சொன்ன மாதிரி நான் ஒரு எப்படி சொல்கிறது, ஒரு ஃபேஷன் டெக்னாலஜி முடிச்சுட்டு அதை பற்றி சம்மந்தமே இல்லாமல் அடுத்து என்னன்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு பதில் சொல்லணுக்கு வேண்டிய போய் MBA பண்ணிவிட்டு ஒரு சம்மந்தம் இல்லாமல் இன்னொரு பேங்க்கில் உட்காந்து எனக்கு நான் ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு தெரிய வரும்போது எனக்கு வயசு 25 இருந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் ரொம்ப சீரியஸாக ஓகே சினிமாவில் இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு ஃபோக்கஸ் வந்து சினிமாவில் மாற்றி ஒரு 5 இயர்ஸ் ரொம்ப சின்சியராக ஹானஸ்ட்டாக அதுக்கு பின்னாடி தேடி ஓடினதில் தான் கிடச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் வாய்ப்பு அது. ஃபஸ்ட் டைம் பிச்சுமணி சார் நான் மீட் பண்ணும்போது அவர் இந்த இனிஷியேட்டிவ் சொல்லும்போது நான் கேட்ட கேள்வி இதுதான், நான் என்ன வந்து அங்கே பேச போகிறேன்னு சொன்னது தான். ஏன்னா அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்னார், இந்த மாநகரம் படத்தை பார்த்தேன், அந்த படத்தை வந்து ஒரு வேலை, அதுக்கான கஷ்டம், அதுக்கு பின்னாடி இருக்க அந்த பேக்ரவுண்ட், அந்த இன்டர்வியூக்கான விஷயங்கள், அந்த ப்ராசஸ், அதை பற்றி நீங்கள் வந்து பேசி ஒரு சின்ன அட்ரஸ் பண்ணால் நல்லாயிருக்கும்னு சொல்லியிருந்தாரு. அண்ட் நான் படத்தையும் தாண்டி எனக்கு இதில் ஒரு பர்சனல் கனெக்ட் இருக்குது. ஒரு 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 6-7 இயர்ஸ் முன்னாடி இங்கே வேலை தேடி இங்கே வரும்போது நான் அவர் சொன்ன எல்லாத்தையுமே நான் அனுபவிச்சிருக்கேன். ஃபஸ்ட் ரவுண்ட் கிளியர் பண்ணிட்டேன், 2வது ரவுண்டுக்கு வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் 1 மாதம் இங்கே தான் வெயிட் பண்ணேன். 1 மாதம் கழிச்சு வீட்டுக்கு போயிட்டேன். சரி இவங்க கூப்பிட மாட்டாங்க போல இருக்குன்னு. மாட்டுப்பொங்கல் அன்னைக்கு ஃபோன் பண்ணி நாளைக்கு காலையில் 2nd ரவுண்ட் வாங்கினாங்க. மாட்டுப்பொங்கல் அன்னைக்கு அங்கேருந்து கிளம்பி இங்கே வந்தேன் இன்டர்வியூக்கு. ஸோ அந்த ப்ராசஸ் எல்லாம் அது ஷார்ட் அவுட் பண்ண போகுது, நிறைய பேருக்கு டைம் மிச்சம் பண்ண போகுது, ஆர்கனைசேஷனுக்கும் சரி வேலை தேடி வரவங்களுக்கும் சரி அப்படின்னு நினைக்கும் போது இது ஒரு மச் நீடட் பிளாட்ஃபார்மாக தான் நான் இதை பார்க்குறேன். ஸோ இதுதான் என்னோட ஜேர்னி. அண்ட் பிச்சுமணி சாருக்கும் இன்டர்வியூ டெஸ்க் டீமுக்கும் என்னோட வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ. வணக்கம். ஸோ நான் வந்து ஒரு 4 வருஷம் இந்தியாவில் வேலை பார்த்துட்டு அமெரிக்கா போனேன். ஒரு வருஷம் அமெரிக்காவில் இருந்தேன். அப்போ வந்து அமெரிக்காவில் பார்த்தீங்கன்னா நான் 2 கம்பெனியில் வேலை பார்த்தேன், இன்டெல்லையும் குவால்காம்லேயும். ஸோ இன்டெல்லில் வந்து நான் கான்ட்ராக்டராக இருந்ததுனால நான் எந்த கேள்வி கேட்டாலும் உங்களுக்கு இதை சொல்லலாமா அப்படின்னு நாங்கள் முதல்ல லீகலை கேட்டுட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால் வேலை ரொம்ப போர் அடிச்சதுன்னு 2வது வேலைக்கு போயிட்டேன். ஸோ குவால்காமில் வந்து ஒரு இன்ஜினியருக்குமே ஒரு 15க்கு 12க்கு ஒரு ரூம் தருவாங்க. ஸோ பாதி நாளைக்கு நான் ரூமை பூட்டிட்டு மத்தியானம் படுத்து தூங்கிட்டு இருப்பேன், ஏன்னா வேலை இல்லை எனக்கு. ஸோ எனக்கு இந்தியாவில் இருக்கிறதே ஒரு 14 மணி நேரம் வேலை பார்த்துட்டு ஜாலியாக பசங்களோட பேசிகிட்டு இருந்துட்டு பல முறை டீ குடிச்சு அது மாதிரி பழகினதுனால ரொம்ப போர் அடிச்சுது அமெரிக்கா. சரி இதில் யாராவது ஃப்ரெண்டோட பேசலாம், வீட்டுக்கு போகலான்னா அங்கே ஃபோன் பண்ணிட்டு போகணும், அவங்கக்கிட்ட பர்மிஷன் கேட்டுட்டு பேசணும். ஸோ ரொம்ப ஒரு நிறையா வேலை இங்கே பார்த்துட்டே இருந்ததுனால அது ரொம்ப போர் அடிச்சதுனால நான் சொன்னேன், நான் இந்தியாவில் போயிட்டு நம்மளாலேயே ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ண முடியும். ஸோ இங்கே உட்காந்துன்னு எப்போ வேலை தருவாங்கன்னே எதிர்பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறத விட அப்படின்ட்டு தான் நான் இந்தியா வந்தேன். ஸோ நிறையா ஆண்டர்ப்ரூனர்ஷிப் பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு 2 நல்ல பாடம் கிடச்சிது. நான் அமெரிக்காவில் இருந்து கிளம்புறதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் நிறையா ஃப்ரெண்டுகிட்ட வீக்கெண்டெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்பாங்க, எல்லார்ட்டையும் திரும்பி நான் போகிறேன்ப்பா அப்படின்னு. அப்போல்லாம் ஃபோன் இங்கே வந்தால் அதிகமாக பண்ண முடியாது. ஸோ சொன்னப்போ அவங்க எல்லாருமே என்னப்பா ஏதாவது ப்ராஜெக்ட்லாம் எடுத்துகிட்டு போ, வேலையே இல்லாமல் போகிறேன்றியே, என்ன பண்ணுவேன் நீனு
நீ கம்பெனிலாம் ஆரம்பிக்க மாட்டே, வேறு வேலை போயிடுவ போகிற அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ முதல் பாடம் வந்து நம்மளுக்கு அது கட்டி கொடுத்த சாப்பாடும் சொல்லி கொடுத்த புத்தியும் ரொம்ப நாள் வராது அப்படின்னுவாங்க. அதனால நம்ம முதல்ல குதிச்சு பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா, நான் சொன்னேன் எனக்கு இப்போ 25 வயசு தான் ஆகுது. எனிவே நம்ம சாப்பாடுக்கு கஷ்டப்படுறோம்னா அது நாளைக்கே கஷ்டப்படுவோம், ஏன்னா அப்போ தான் ஈஸியாக கற்றுக்கலாம் அப்படின்றது. ரெண்டாவது, நான் இந்தியா வந்த உடனே எங்கள் எதிர்த்த வீட்டில் ஒரு வயசானவர் இருந்தார். அவர் சொன்னார், எங்கள் ரிலேட்டிவ் ஒருத்தர் வந்து ஒரு பெரிய சாஃப்ட்வேர் கம்பெனி வச்சுருக்காரு ஆரியபுரமில், நீங்கள் அவரை போய் பாருங்கள், ஏதாவது ப்ராஜெக்ட் தருவாங்கன்னு. இவர் ரொம்ப ரெக்கமெண்ட் பண்ணி நிறையா தடவை சொல்லியிருப்பார் போல இருக்கு. பையன் வந்து வேலை இல்லாமல் வந்துட்டான், மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி, ஏதாவது பார்த்து ஹெல்ப் பண்ணுப்பானே. அவர் போன உடனே என்கிட்ட முதல்ல உள்ளே போன உடனே சொன்னார், பிஸ்னஸில் வந்து தேர் இஸ் நோ ஃப்ரீ லஞ்ச் அப்படின்னு சொன்னார். நான் சார் எனக்கும் தெரியும் சார் அப்படின்ட்டு நான் வந்துட்டேன். அதுக்கப்புறம் வந்து அதாவது வீட்டுக்கு வந்தீங்கன்னா வீட்டில் இன்கம் இல்லாமல் நம்ம சர்வை பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால வந்து என்ன சொல்கிறது, ஒரு வேகம் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்படி நம்ம பாட்டுக்கு ஓடிட்டே இருந்தோம். திடீர்னு பார்த்தா நிறையா பேர் நம்மளோட இருக்காங்க. அவங்க மேடம் சொன்ன மாதிரி நிறையா பீப்புள் இருக்காங்க. ஸோ நம்ம வந்து அவங்கள ட்ரெயின் பண்ணுறோம். அவங்க ரொம்ப டெடிக்கேட்டடாக பேஷனேட்டாக, நான் 96 ரெக்ரூட் பண்ண பீப்புளெலாம் வந்து அன்பிலீவபிள். அதெல்லாம் வந்து நீங்கள் அது மாதிரி ஒர்க்கே பண்ண முடியாது. அந்த மாதிரி எல்லாமே அவ்வளோ ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுத்து அவ்வளோ கமிட்மெண்ட்டோட அது மாதிரி. ஸோ நிறையா முறை எப்படின்னா, இப்போ என்னோட ஒர்க் பண்ண எல்லாருமே வந்து நான் அதிகமாக ஒர்க் பண்ணக்கூடாதுன்னு அவங்க நிறையா வேலையை செய்வாங்க. ஸோ அதனால வந்து ஐ வாஸ் வெரி லக்கி. ஸோ அதனால we were able to build something and create a great company. So it has been I would say amazing roller coaster ride. Thank you. And I wish Pichumani all great success. அவர் என்னை வந்து பார்த்தப்போ நான் இங்கே எதுக்கு வந்தேன் அப்படின்றது பார்த்தீங்கன்னா, நான் ஒரு முறை தான் அவரை மீட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ 96 ஒரு 2002 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா, நாங்கள் நம்மளை தேடி வந்து ரெஸ்யூமே கொடுக்குறவங்கள மட்டும்தான் ரெக்ரூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ கிட்டத்தட்ட கேம்பஸ் இன்டர்வியூ அதை மாதிரி எதுவும் போனதில்லை. ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு 6 வருஷம் வந்து நம்ம ஆஃபீஸ்க்கு வந்து அவங்களா ரெஸ்யூமே கொடுக்கணும். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து இப்போ நம்ம ஆஃபீஸில் கொஞ்ச நாள் வேலை பார்த்துட்டு ஒரு 99, 2000 பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3-4 வருஷம் நான் பண்ணுற டார்ச்சரில் யாராவது வெளியில் அப்ளை பண்ணுனா அவங்களுக்கு ஈஸியாக வேலை கிடைக்க ஆரம்பிச்சிடுது. அதனால் இங்கே வந்தால் நல்லா ட்ரைனிங் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு நிறையா பேர் வந்து, ஸோ நம்ம வந்தவங்களே தான் ரெக்ரூட் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். அப்புறம் கேம்பஸ்க்கெல்லாம் போனோம். ஸோ முதல்லலாம் வந்து நம்மளை கடைசியாக தான் வேறு எல்லாரும் வந்துட்டு போன உடனே கூப்பிடுவாங்க அது மாதிரி. ஸோ பட் வர்றவங்க எல்லாருமே அதில் என்ன முக்கியமான இது பார்த்தீங்கன்னா, கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லாதவங்களுக்கு தான் வேலை கிடைக்கிறது, சர்வீஸ் கம்பெனியில் வேலை கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். அப்போ நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் இல்லாத நிறையா பேரோட அவங்க கஷ்டப்படுவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கு அதுவே வந்து ஒரு இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் மாதிரி, நம்மளுக்கு கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னு. ஸோ இவங்க வந்து தே மேக் கிவ் தட் எக்ஸ்ட்ரா கமிட்மெண்ட் அண்ட் எக்ஸ்ட்ரா ஹார்ட் ஒர்க் அண்டு எக்ஸ்ட்ரா ஓனர்ஷிப் அதெல்லாம் போட்டு ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா, நான் என்ன பார்த்தேன்னா, ரொம்ப ஓவர் கான்ஃபிடென்ட்டாக எல்லாமே தெரிஞ்சவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணுறதை விட ஒரு ஆண்டர்ப்ரூனருக்கு வந்து ரியலிஸ்டிக்காக ப்ரக்மேட்டிக்காக இருக்கிறவங்கள ரெக்ரூட் பண்ணுறதுல நிறையா அட்வான்டேஜ் இருக்குது. அப்போ அவர் வந்து மீட் பண்ணப்போ இவ்வளோ பேரை நானும் அமேசான் டைரக்டர் மணி சொன்ன மாதிரி நானும் 1000 பேருக்கு மேலே இன்டர்வியூ பண்ணியிருப்பேன். ஸோ ரொம்ப வருஷா வருஷம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இன்டர்வியூ பண்ணுறது வந்து எக்ஸ்பொனன்ஷியலி டிஃபிகல்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஏன்னா இப்போ இந்த ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கோ இல்லையோ, ஃபினிஷிங் ஸ்கூல் நிறையா வந்துடுது. அப்படின்னா கரெக்டாக அவங்களுக்கு ஆடையெல்லாம் போட்டு கரெக்டாக என்ன பேசணும்னு கற்றுக் கொடுத்து அனுப்பிச்சிடுறாங்க. நம்ம எந்த கேள்வி கேட்டாலும் உண்மை என்னன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாத மாதிரி இப்போ ஆயிடுத்து நிலைமை. அதனால வந்து அவர் இந்த கான்செப்ட் சொன்னப்போ வந்து கண்டிப்பாகவே நம்மளால் ஒரு சில ஃப்ரீலான்சர்ஸ் ஆர் ஸ்பெஷலிஸ்ட்டை வந்து பேனலாக வச்சுக்க முடியும்னா பெட்டராக இன்டர்வியூ பண்ணி பெட்டர் கேண்டிடேட் எடுக்கலான்னு பட்டுது. ஸோ இட் இஸ் அ வெரி குட் இனிஷியேட்டிவ். ஐ விஷ் பிச்சுமணி அண்ட் his team all success. Thank you. A very good evening, everyone. My name is Arasu, and as introduced, I head technology for a fashion e-commerce startup called eShakti. And eShakti is it's a brand that's in the US,
but it's developed out of here. So before eShakti, I was in all big enterprises, right? Like before eShakti, I was working with Amazon, and before that, I was working with Microsoft, and before that, I was with Google. So prior to my experience in eShakti, it was all in like extremely large software companies, where it was a completely different setup. It was, the difference was I was focused on a small area, but probably to a much more deeper extent. அங்கே இருக்கும்போது one thing that was always calling me back was at some point I wanted to start up on my own. I wanted to have my own ideas that I can take to a business problem. So when I kept thinking about that, one gap that I felt was I have certain technologies, I have certain skills, but there are certain skills that are needed to run a company that I don't have. So அதனால unlike the other entrepreneurs who probably started off at an early age with a lot of passion from their own side, I had to take a bit of a step back, reevaluate myself and see what is the gap that I want to address. And then I felt I should join an early stage startup, get all the exposure that I need to actually man and run a company. So that's when I got this opportunity of heading technology in eShakti. So inge ipo or 3 years I've been heading technology, and I've been other than technology I've also been taking up marketing now and sales as well. So my scope has grown, and which I feel in a way my entrepreneurial journey has not yet fully started. The reason I joined here was to eventually start up, and ipo I've been working on my own startup idea towards e-commerce analytics as a platform, and that's something that I will shortly be launching out. So that is when my entrepreneurial journey will truly start off. So coming to interview desk, just a quick thing before we move on to the other proceedings. So Pichu and I, we've known each other for like 8 years. Like in fact, Pichu was a person who brought me to Chennai. He pinged me when I was in Microsoft asking if I wanted to move to Amazon Chennai, and I replied back in like just one line. It's like, not now, but I'll want to move to Chennai at some point. I'll contact you. And I think like 1.5, 2 years after that, then I pinged him back. Now I want to move back to Chennai, and rest is history. So I moved back to Amazon and eventually worked a lot with Pichu. So quick thing on interview desk. Pichu could have, he was already running Hunt and Badge, and he could have scaled that. That was his strength, right? He was a recruiter all his career, so that's something that he could have scaled up. But I think he stepped back, took a very open view on the recruitment industry, right? It's like, how could this be disrupted by technology? If I don't do it, somebody else is going to do it, and then what happens to my business? That's the maturity that he's probably had to start off something like this. Because Hunt and Badge is something that's aligned with his strengths, but interview desk is more than that. It's an area that he is well versed in, but he has stepped back from that, looked at the problem from first principles, and has conceptualized a technology platform to actually solve that. I think that's a great effort, and that's the best way to solve a problem, right? Look at it from grounds up, leave out all your current filters, and try to solve it from first principles. That's what Pichu has done. So my best wishes to Pichu and his team for launching a successful interview desk platform. Thank you. Thank you, Arasu. Just a very quick follow-up question. எப்படி வந்து ஒரு இந்தியாவில் உருவாக்கின ஒரு ப்ராடக்ட் eShakti வந்து அமெரிக்கா கொண்டு போயிட்டு and you made it quite popular. In fact, it's the #1 brand in terms of recollect. So அது எப்படி நீங்க பண்ணீங்க? I think for a lot of us, there are entrepreneurs in the making like you will be very interested. சொல்ல முடியுமா? Yeah, that's a great question. So in fact, that has been the biggest challenge that we've had to solve, right? It's building a brand in the US from India is not easy. For the simple reason that when you sell something like a fashion product, like a dresses, அது நமக்கு ரொம்ப ஒரு பர்சனலான ஒரு ப்ராடக்ட். இட்ஸ் நாட் சம்திங் தட்ஸ் லைக் அ மொபைல் ஃபோன் வேர் யூ கேன் லைக் ஃபீச்சர்ஸை சொல்லி நம்ம ஒரு ஜென்ரிக்காக எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியாது. ட்ரெஸ் இஸ் சம்திங் தட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு அ பர்சன். ஸோ ஹவு டு வி கெட் தட் டு த கஸ்டமர்ஸ்? ஸோ டூ பார்ட்ஸ் டு தட். த ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் இஸ் again in a way like drawing parallels to interview desk, right? It's like நம்ம எல்லாருக்குமே நம்ம ஒரு ஷாப்பிங் போகும்போது ஷர்ட் வாங்குறோன்னா ஒரு ஷர்ட் நமக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் நம்ம சைஸில் இருக்காது. ஆர் ஒரு ஷர்ட் நமக்கு பிடிச்சிருக்கும் ஆனால் ஐ வாண்ட் ஹேவ் அ ஹாஃப் ஸ்லீவ், பட் அது வந்து ஃபுல் ஸ்லீவ் மாடலில் மட்டும்தான் இருந்திருக்கும். That really frustrates people, right? And when
you're not in the standard sizes. If you are in a very high plus size, that frustrates you even more because your choices are very limited. So that is a problem that we wanted to solve. So we took a problem and tried to solve it from grounds up, right? It's like not looking at how do you do mass production more efficiently, which is what all the other brands were doing. How do we solve it in a different way with the advantages that we have? Like by being in India, the advantage that we have is we have cheaper labor, we have access to high quality technicians, we have access to high quality fabric, all that. So that's when the concept of building customized garments, it's like you select a shirt and then you say what changes you want. And how do you solve that with technology? Like how do you build a CAD platform that you can use to reconfigure it first digitally and then establish a process to manufacture that at scale? So that's been like one major area. The process of taking a problem and solving it grounds up, that's been one. And I think the other part would be the way we reached out to customers through marketing. That's probably a large topic, not relevant for now, but a very, very focused marketing effort to showcase our value proposition and align that to the customer's problem. So that's been our focus. Thank you, Arasu. So before I go on to Lokesh, உங்களுக்கு ஒரு specific question இருக்குங்க. Just a quick note for all of us in the audience out there. வேலையில்லா பட்டதாரி part 2 2 tickets first day first show is available and it's yours if you can tweet Twitterல இல்ல Facebookல வந்துட்டு preferably Twitter நீங்க all you have to do is ask a question for our panel and the question can be a generic question for all 4 or a specific question to one of them or put your view on what you feel about interview desk. நீங்க tweet பண்ணீங்கன்னா then we have Thiru out here who will be the judge who will decide which is the best tweet. We have 2 tickets ready and they will be passed on to you immediately in the next about 20 minutes or so. All right? So get your phones out and start shooting your questions across to the team. So Lokesh, உங்களுக்கு specific questionங்க. நீங்க மாநகரம் மூவி எடுத்தீங்க. மத்தவங்க எல்லாம் சொல்ற மாதிரி it is all about the team இல்லீங்களா? நீங்க you're the brain but you need the muscle to work இல்லீங்களாங்க? அந்த எப்படி வந்துட்டு நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணீங்க the best people? ஏன்னா நான் படிச்சதுல இருந்து நீங்க காலம் ஷார்ட் ஃபிலிம் பண்ற டீமே வந்துட்டு நீங்க you use most of them for the இது. ஸோ அந்த எப்படி நீங்க செலக்ட் பண்ணீங்க டீம்? உங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதை ஷேர் பண்ண முடியுமா? களம் அது ஷார்ட் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இது எப்படின்னா இங்கே இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் வந்து ஒரு மாதிரி இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஃபார்மலாக நடக்கிறது கம்ப்ளீட் கான்ட்ராஸ்ட்டாக அங்கே இருக்கும். நான் 2 சைட்லேயுமே இருந்து பார்த்ததால சொல்கிறேன். மேபி அங்கே எம்ப்ளாயியாக இருந்தேன், ஸோ அங்கேயும் இன்டர்வியூ எப்படி நடக்கும்னு தெரியும். பட் ஆனால் இண்டஸ்ட்ரி பொறுத்தளவுக்கு, சினிமா பொறுத்தளவுக்கு ஒரு ஃபார்மலான இன்டர்வியூ ஸ்ட்ரக்சரே இங்கே இருக்காது. அதாவது இப்போ ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் உள்ளே ஜாயின் பண்ணோம் அப்படின்னா நிறைய ரெஸ்யூம்ஸ் வரும். இப்போது அட்லீஸ்ட் ஒரு 400 to 500 ரெஸ்யூம்ஸ் வந்திருக்கும் இந்த படத்துக்கு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் வேலை செய்கிறதுக்கு. எல்லாருக்குமே ஒரு க்ளீன் ஃபோக்கஸ் இருக்கும். அண்ட் அவுட் ஆஃப் 400 இட் வில் பி 380 இன்ஜினியர்ஸாக இருக்கும். நான் அதுவும் பார்த்துருக்கேன். ஐ மீன் இனிமேல் போக கேம்பஸ் இன்டர்வியூஸில் வந்து இன்ஜினியரிங் காலேஜில் தமிழ் ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி போயணும்னு நினைக்கிறேன். அந்தளவுக்கு இன்ஜினியர்ஸோட வரவு ஜாஸ்தியாக இருக்குது. அண்ட் அகைன் இட்ஸ் ஹெல்தி பிகாஸ் ஏன்னா அவங்க தான் இன்னும் நிறைய ப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. ஸோ ஒரு ஃபார்மல் ஸ்ட்ரக்சர் கிடையாது ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல். ஸோ எல்லாமே இங்கே வந்து ஹேண்ட் பிக்டாக தான் நடக்குது. இது என்னோட ஒரு பர்சனல் வியூவாக நான் சொல்கிறேன். நான் ஏன்னா ஒரு இங்கே இருக்க மாதிரி ஒரு பேனலோ ஒரு நெட்ஒர்க்கோ அவங்க இல்லை. நாங்களே வந்து எல்லா ரெஸ்யூம்ஸையும் வந்து அனலைஸ் பண்ணி இதில் பெட்டராக இருக்க ஒருத்தரை வந்து எங்களால் சூஸ் பண்ணுறதுங்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். அதுவும் இருக்கிற வேலையில் அடுத்த படத்துக்கான வேலைக்கு நடுவில் ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் செலக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு வார ப்ராசஸ் வந்து எங்களால் பண்ண முடியாது. ஸோ ஹேண்ட் பிக்டாக இருக்கும். அதாவது ஒரு சோஷியல் மீடியாவில் இப்போ இந்த படத்துக்கு எங்க கூட இருக்க அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர்ஸ் வந்து எல்லாமே நான் ஹேண்ட் பிக் பண்ணது. அவங்க என்னை கேட்டு வரவே இல்லை, நானும் அவங்கள பிக் பண்ணேன். என்னென்னா அவங்களோட ஒர்க்ஸை பார்த்து என்ன மாதிரி அவங்க படங்கள் பண்ணியிருக்காங்க, இப்போ பண்ண போகிற ஜானர் ஃபிலிமில் அவங்களுக்கு எந்த அளவு நாலேஜ் இருக்குது, டெக்னிக்கலி எவ்வளோ ஹையாக இருக்காங்க, இதெல்லாம் தெரிஞ்சு ஹேண்ட் பிக் பண்ணுற ப்ராசஸ் தான் இங்கே நடக்குது. இட் சூட்ஸ் ஆல் தி டெக்னீஷியன்ஸ் ஆஸ் வெல். ஏன்னா ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் பண்ணுறதுலேருந்து வி ஆல் க்ரூ டுகெதர். ஸோ அடுத்து எனக்கு ஈஸியாக அவங்களால கண்டுபிடிக்க முடியும் ஒரு டெக்னீஷியனாக இவரால் எது பெட்டராக பண்ண முடியும், இவரோட வீக்னஸ் ஏரியா என்னங்கிறது. ஸோ ஒரு ப்ராசஸாக ஒரு செலெக்ஷன் ப்ராசஸே இல்லாமல் ஸ்ட்ரைட்டாகவே அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அவங்களோட பெஸ்ட் என்ன, அவங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பார்த்துட்டு வி ஜஸ்ட் பிக்ட் இட். இந்த மாநகரம் படத்தை பொறுத்தளவுக்கு நான் ஸ்பெஷலாக மென்ஷன் பண்ணோம் அப்படின்னா என் ப்ரொடியூசர்ஸை சொல்லலாம். ஏன்னா என்னோட விஷன் என்னவாக இருந்தோ அவங்களுக்கும் அதே விஷன் இருந்தது. அதை ஏன் நான் திரும்பியும் சொல்கிறேன்னா எல்லாருமே டெபியூட்டன்ஸு,
யாருக்குமே சினிமாக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடையாது. அதாவது மெயின் ஸ்ட்ரீம் ஒரு சினிமாவில் யாருமே ஒர்க் பண்ணலை, யாருமே ஏடி நான் உட்பட மெயின் டெக்னீஷியன்ஸ் யாருமே அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராகவோ அசிஸ்டன்ட் டெக்னீஷியனாகவோ இருந்தது கிடையாது. எல்லாருக்குமே ஸ்ட்ரைட்டாக ஃபர்ஸ்ட் ஃபிலிம் அப்படிங்கும்போது ஒரு வேறு மாதிரியான ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் அங்கே அமைச்சு ஆல்ரெடி டெக்னிக்கலி ஹையாக நல்ல நோன் ஒரு டெக்னீஷியன்ஸ் இங்கே கொடுத்துருந்திருக்கும் அவங்களால முடியும். பட் ஆனால் அவங்க விட்டதுக்கான காரணம் இவங்களோட ஃபோக்கஸ் கரெக்டாக இருக்குது, கிளாரிட்டியாக இருக்காங்க, கான்ஃபிடென்ட் இருக்குது நிறையா, ஸோ இவங்களை யூஸ் பண்ணிக்கலான்னு சொல்லி விட்டாங்க. ஏன்னா அது பொதுவாக நிறைய பேருக்கு அமையாது. ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் மெயின் டெக்னீஷியன் டில் சம்மன் ஹூஸ் டிசைனிங் தி போஸ்டர், ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸில் யார் இருந்தாங்களோ அவங்களே தான் ஃபீச்சருக்கும் ஒர்க் பண்ணாங்க. ஸோ அது வந்து ஆக்சுவலாக ப்ரொடியூசர் தான் எடுத்த ஒரு போல்டான டெசிஷன் தான். ஓகே பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ப்ராசஸ் அதான், இந்த ஒரு செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் இங்கே இப்படி தான் நடக்குது. ரெண்டாவது இங்கே வந்து ஒரு ப்ராப்பரான சிஸ்டமும் கிடையாதுன்னா இது எல்லாமே உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸை பொறுத்த ஒரு விஷயம் தான். இத்தனை ஷார்ட் ஃபிலிம் எடுத்தால் நீங்கள் படம் பண்ணிடலாம், இத்தனை ஃபிலிமில் நீங்கள் அசிஸ்டன்ட் டைரக்டராக ஒர்க் பண்ணால் படம் பண்ணிடலாம், இல்லை இந்த இன்ஸ்டியூட்டில் படிச்சுட்டு வந்தால் படம் பண்ணிடலாம், நீங்கள் எதுவுமே கிடையாது. இட் கம்ப்ளீட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் யுவர் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் ஃபோக்கஸ். ஸோ அது கரெக்டாக நடக்கிற பட்சத்தில் கிளியராக மீதி எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக நடக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். தேங்க்யூ. Brilliant. Thank you so much, Lokesh. இன்னொரு இம்பார்ட்டன்ட் இதுங்க, நிறைய பேர் வந்துட்டு they have this misconception, இன்டர்வியூ டெஸ்ட்னா வந்து ஒரு ஐடி கம்பெனிக்கு தான் வந்து ஒரு சர்வீஸ் பண்ணுறாங்களோன்னு. பட் ஆக்சுவலி த பியூட்டி ஆஃப் திஸ் பிளாட்ஃபார்ம் வந்து எந்த கம்பெனி, எந்த இண்டஸ்ட்ரி, எந்த டொமைன் வேணாலும் வந்து they can use this. ஏன்னா இன்டர்வியூ பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் காமன் அக்ராஸ் whichever domain you are in. Like for example, Mr. Bhupesh is a classic example. Mr. Bhupesh வந்து runs a real estate and a construction company, and he has built a name for himself. இப்போ வந்து he has diversified and gotten into electric vehicles, battery driven electric vehicles, and அதோட இன்னும் இது ஒரு 100 ஏக்கர்ல விவசாயமும் பண்றாரு திண்டிவனத்தில். அது எப்படி? So one is, I'm very curious to know what gave you the guts to diversify in the different ஏரியாவில் வந்து எப்படி பண்றீங்க, and more importantly அந்த ஒரு ஃபீல்ட்லையும் where you may not have the right experience, how do you pick the right people for that job? பேசிக்காக பார்த்தீங்கன்னா நான் சிவில் இன்ஜினியர் சொன்னால ஐ எம் இன்டு ரியல் எஸ்டேட் அண்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். நாங்கள் சிவில் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது வி ஸ்டடி ஆல்சோ இரிகேஷன். அண்டு விஷயம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் மாதிரி எல்லாருமே வந்து எனக்கு பேசிக்காக ஐடி பிளாட்ஃபார்ம், ஐடி ஆஃபீஸ்க்குள்ளே கூட ஒரே ஒரு தடவை ராம்கோ சிஸ்டம்ஸ்க்கு ஃபங்க்ஷனல் கன்சல்டன்ட்டுக்கு இன்டர்வியூக்கெலாம் போய் செலக்ட்லாம் ஆனேன். ஒரு 2 நாள் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன், இந்த ஐடிக்கு போகலாமா இல்லை கோர்லேயே இருக்கலாமான்னு. ஒரு 2 நாள் கழித்து நம்ம கோர் இண்டஸ்ட்ரியிலே இருந்துடுறது சேஃபு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லேயே கண்டினியூ பண்ணேன். ஸோ அதை தவிர எனக்கு ஐடி கம்பெனிஸ் பற்றி எதுவுமே தெரியாது. பட் இன்னும் லாஸ்ட் 20-25-30 வருஷமாக வந்து குளோபலைசேஷன் எஃபெக்டில் வந்து லாட் ஆஃப் ஆண்டர்ப்ரனர்ஸ் க்ரூ டு ரொம்ப பெரிய லெவலுக்குலாம் போயிருந்தாங்க. பட் நான் பிஸ்னஸ்க்கு வந்தது 2011 ஃபுல் பிஸ்னஸ் மேனாக இண்டஸ்ட்ரிக்குள்ளே நுழைஞ்சது with only 10 lakh rupees as an investment. சிங்கப்பூர்லேருந்து திரும்பி வந்தால் 10 லட்ச ரூபாய் இருந்தது கையில். போராடி அப்படி இப்படின்னு ஒரு 5 வருஷத்தில் வந்துடும். பட் அந்த உள்ளே இருந்த பேஷன் டுவர்ட்ஸ் பிஸ்னஸ் வந்து இந்த ரியல் எஸ்டேட் இண்டஸ்ட்ரி மட்டும் எனக்கு வந்து தீனி போடலை. அந்த மீன் வாயிலில் வந்து இட்ஸ் அன் ஆக்சிடெண்ட். எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, நான் சொந்தமாக விவசாயம் பண்ணலான்னு எனக்கு நேட்டிவ் மதுரைனால அங்கே கொஞ்சம் இடம்லாம் வாங்கிட்டு இருந்தேன். ஸோ என் கூட படித்த நிறைய பேர் வந்து யூஎஸ், யூரோப்பில். அண்ட் ஜஸ்ட் டு மென்ஷன், என்னோட எல்லா கம்பெனியோட கோஃபவுண்டர் வந்து என்னோட ஒய்ஃப் தான். அண்ட் ஷீ இஸ் அ சயின்டிஸ்ட் இன் ஐஐடி மெட்ராஸ் இன் பயோடெக்னாலஜி டிபார்ட்மெண்ட். ஷி டிட் ஹர் டாக்டரேட் இன் பயோடெக். ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய ஆர்வம் எதுனா, அவங்களுக்கு ரியல் எஸ்டேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் சுத்தமாக பெரிய இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை பேசிக்காக. பட் வந்து இந்த விவசாயம் அந்த மாதிரி விஷயங்கள்ல ரொம்ப ஆர்வம் இருந்துட்டு வீட்டில் நிறைய விஷயங்கள் பேசிகிட்டே இருக்கும்போது சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து கேட்டாங்க, நீ இடம் வாங்குறது பக்கத்துலேயே எனக்கு ஒரு 2 ஏக்கர் வாங்கி கொடு, 3 ஏக்கர் வாங்கி கொடு, சேர்ந்து விவசாயம் பண்ணலாமேன்னு. என்கிட்ட ஒரு பெரிய மார்க்கெட்டிங் டீம் இருக்குது. டு பி ப்ரிசைஸ், இன்றைக்கி 2200 பீப்புள் வி ஹாவ் அஸ் அ மார்க்கெட்டிங் டீம். அது ஒரு பெரிய கான்செப்ட், அது சொன்னால் ரொம்ப டைம் ஆகிடும். We have 2200 people across all these 3 companies. Across all these companies, but we use them for every domain. ஏன்னா மார்க்கெட்டிங், சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங் இஸ் சேம். Okay. ஸோ ஏன்னா 2200 பேருக்கும் ரியல் எஸ்டேட்டில் எக்ஸ்பர்டைஸ் இருக்கான்னு சொல்ல முடியாது. ஸோ வி டென் டு யூஸ் தெம் வேர்எவர் தே ஆர் எக்ஸ்பர்ட், மேக் தம் ஏர்ன். ஸோ அந்த 2200 பேரை வச்சு என்னெல்லாம் செய்ய முடியுன்ற ஒரு யோசனை வரும்போது நான் ஒரு 17-18 கண்ட்ரிஸ் சுற்றிருக்கேன். ஸோ வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரியில் இன்றைக்கும் யூஎஸ் தான் லார்ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட்டர் ஆஃப் அக்ரிகல்ச்சர் ப்ராடக்ட். ஆனால் அங்கே இருக்கிற காஸ்ட் ஆஃப் விவசாயம் பண்ணுறதுக்குரிய காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஹை நம்ம இந்தியாவோட கம்பேர் பண்ணும்போது. ஸோ அவங்களால பண்ண முடியாது, நம்ம ஊரில் ஏன் பண்ண முடியாதுன்ற ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும்போது
அங்கே என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க, நம்ம என்னெல்லாம் மிஸ் பண்ணுறோன்ற ஒரு விஷயத்துக்கு போனோம். தண்ணி இல்லைன்றது ஒரு பெரிய காரணமாக எங்களுக்கு தெரியல. ஸோ அதுக்கு தேவை டெக்னாலஜி. இன்றைக்கி இருக்கிற டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணலான்ற ஒரு தைரியம். இதுக்கான என்னால் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு பெரிய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு என்னால் டைவர்சிஃபை பண்ண முடியல. ஸோ இதை ஏன் நம்ம வந்து ஒரு கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபார்மிங் கான்செப்டில் கொண்டு போகக்கூடாது? ஏன்னா ஐ ஸ்பெகுலேட் இன்னும் 5 வருஷம் கழிச்சு விவசாயம்ன்றது ஒரு பெரிய இண்டஸ்ட்ரியாக இருக்க போகுதுன்றது என்னோட கருத்து. ஸோ இதை ஏன் நம்ம செய்யக்கூடாதுன்னு போது என்கிட்ட ஒரு 2200 பேர் சேல்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்டிங்கில் இருக்காங்க. தே ஹாவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் செல்லிங் லேண்ட்ஸ். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஸோ அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸை நம்ம டொமைனில் எப்படி யூஸ் பண்ண முடியுன்றது தான் அக்ரோடெக் வந்தோம். பட் இட் எவால்வ் டு த நெக்ஸ்ட் லெவல். நாங்கள் வெறும் ஆர்கானிக் ஃபார்ம் தான் பண்ணுவோம். பட் வி யூஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் வி என்ஷூர் தம் ஃபுட் செக்யூரிட்டி. அதில் வி டோன்ட் மேக் ப்ராஃபிட் இன் லேண்ட் செல்லிங். ஏன்னா வி வில் மேக் ப்ராஃபிட் இன் அக்ரிகல்ச்சர். ஸோ அதுதான் எங்கே டைவர்சிஃபை பண்ணலாம் அப்படின்ற போது யோசிக்கும் போது மண் சார்ந்த விஷயத்தை செய்யும் போது அது கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும்னு தோணுச்சு. அண்ட் ஹாட் டாபிக் இன்றைக்கி வந்து சாப்பாட்டில் நிறைய பிரச்சனைகள் இருக்கும்போது இப்போ எல்லாருமே நம்ம பழசை நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரு ஆன்சராக இருக்கட்டும்னு சொல்லிட்டு அந்த பிஸ்னஸில் நாங்கள் வந்தோம். எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி வந்து ஆக்சிடென்டலாக ஒரு 3 டேலண்ட்ஸை நான் பார்த்தேன். டேலண்ட்ஸ் 3 யங் கிராஜுவேட்ஸ் ஒரு பேசிக் ப்ரோட்டோடைப் வச்சுருந்தாங்க. எனக்கு என்ன விஷயம்னா, எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி இன்றைக்கி எல்லாருமே பேசணும். 2030 இந்தியா வாண்ட் டு பிகம் கம்ப்ளீட்லி எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல் ட்ரிவன் கண்ட்ரின்ற மாதிரி. ஸோ இதுக்கு ஒரு பெரிய ஃபியூச்சர் இருக்குன்னும் போது ஆனால் என்ன எலக்ட்ரிக் சைக்கிள் ஏற்கனவே மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஸோ என்ன வித்தியாசம்னு பார்க்கும்போது தேர் டெக்னாலஜி ஆன் சிப் இஸ் வெரி யூனிக், which we applied patent already and we got Startup India license also for that domain. அந்த கம்பெனி பேர் வந்து இந்திரா அஸ்ட்ரான் டிரைவ்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ இன்வெஸ்டட் ஆன் தட் கம்பெனி ஆஸ் அ ஸ்டார்ட் அப். பட் அதை நான் இன்வெஸ்டராக மட்டும் இல்லாமல் என்னோட ஆஃபீஸ்லேயே கீழே ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் ஒரு 3000 ஸ்கொயர் ஃபீட் ஸ்பேஸ் கொடுத்து ஐ சப்போர்ட்டட் தட் கைஸ். அண்ட் ஸோ எங்கே இன்குபேட் பண்ணலாம், ஃபண்ட் ரைசிங் வேணும், அதெல்லாம் விஷயம்லாம் போகும்போது வி அப்ளைட் ஃபார் IIT மெட்ராஸ். வி காட் இன்குபேஷன், தே காட் சம் ஷேர்ஸ், அதெல்லாம் நடந்தது. இப்போ வந்து the prototype is completely ready. So we are in the process in next 1 yearல அந்த ப்ராடக்ட்டை மார்க்கெட்டுக்கு கொண்டு வரலாம். ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான விஷயம் என்னென்னா, மேடம் பேசிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா, மொஃபாய் கோஃபவுண்டர், அவங்க சொன்னாங்க இல்லையா, ஐ எம் a chartered accountant by professional, பட் நான் இப்போ ஹெச்ஆர் தான் சொல்கிற மாதிரி. அது மாதிரி நான் பேசிக்காக சிவில் இன்ஜினியர் இருந்தேன். ஸோ என்னோட டொமைன் ரியல் எஸ்டேட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருந்தது. பட் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப். வி ஹேவ் another company already registered, Indra Life Sciences Private Limited. So we want to venture into integrative medicine segments also. But the restriction is the capital. But definitely இன்னும் ஒரு 1 or 2 yearsல அந்த கேபிட்டல் ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை எப்படி அட்ரஸ் பண்ணுறதுன்றது தான் மேஜர் சேலஞ்சாக இருந்தது. பட் வி ஆர் நவ் அட்ரஸிங் தட் ஆல்சோ. ஏன்னா அவங்க சொன்ன மாதிரி எனக்கும் பேங்க்கில் நிறைய ரிஜெக்ஷன்ஸ் இருந்தது. ரியல் எஸ்டேட்னா சார் நெகட்டிவ் ப்ரொஃபைல் சார், வி கேனாட் ஃபண்ட் யூ, கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் முடியாது சார். ஸோ உங்கள்கிட்ட என்ன கொலோட்டல் இருக்குது, என்கிட்ட 100 கோடி ரூபாய் கொலோட்டல் இருந்தான். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோ. ஸோ ஆனால் இன்னைக்கு வந்து வி ஃபைண்ட் அ சொல்யூஷன் to diversify into all industry. I don't want to restrict into construction alone. I want to explore with the present portfolio. And 2200 பேர், that manpower is my strength. Thank you. Brilliant, brilliant. Thank you, Bhupesh. You know, நீங்க தைரியம் word use பண்ணீங்க. It's another analogy is கெத்து, and that's exactly what Kumar you seem to have gotten. I mean, the கெத்து and the தைரியம் to come back from the US. எல்லாம் அலமோதின்னு அடிச்சு பிடிச்சிக்கின்னு எப்படா அமெரிக்கா போவோம்னு இருக்கிற சமயத்தில் யூ லெஃப்ட் யூனோ தட் ட்ரீம், த ட்ரீம் லேண்ட், த ட்ரீம் ஜாப் டு கம் பேக் டு இந்தியா. அது ஒன்றுங்க. செகண்ட் ஒன், டு ஜாயின் வித் யுவர் பிரதர்ஸ் அண்ட் ஸ்டார்ட் அன் அமேசிங் பிராண்ட் லைக் Zoho, and to again have the Gethu Dhairiyam to leave that established. You know, when you were the president, you could have continued on, and then you started Grow Frugal. Why and how? ரொம்ப கஷ்டமான கேள்வியாக கேட்குறீங்க. ஏன்னா நம்ம ஆரம்பிக்கிறதே வந்து நம்ம எதை ஆரம்பிக்கிறோம்னு நமக்கு தெரியாது. ஸோ அதனால் நீங்கள் நினைக்கிற மாதிரி இதில் பெரிய யோசனையோ ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிடையாது. நான் எப்பொழுதுமே வந்து இதை செய்யாத அப்படின்னு ஒரு 4 பேர் சொன்னாங்கன்னா அதை செஞ்சுருவேன். ஸோ அதனால் மேபி ஒரு இப்போது நான் திரும்பி இந்தியாவுக்கு போகிறேன் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபஸ்ட்டு 4 ஃப்ரெண்டுகிட்ட ஃபோன் பண்ணேன். அவங்க 4 பேருமே போகாதரா, முட்டாளா நீனு அப்படின்னாங்கன்னா, சரி முதல்ல அடுத்த ஃப்ளைட்டில் நம்ம போயிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி போயிட்டு என்ன நடக்குதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ அதை மாதிரி வந்து ஒரு 10 வருஷம் நான் இப்போ Zohoவில் பார்த்தீங்கன்னா, அப்போது
கஸ்டமர்ஸ் எல்லாருமே அமெரிக்கா, யூரோப், சைனா அது மாதிரி கண்ட்ரியில் இருந்தாங்க. இந்தியாவில் கஸ்டமர் அது மாதிரி யாரும் கிடையாது. அப்போ தான் நம்ம 2004 வந்து இந்த இந்தியா ஷைனிங் கேம்பெயின்லாம் நடந்துட்டு இருந்தது. ஸோ நல்லா அவர் வாஜ்பாய் அரசு முடிஞ்சு திரும்பி எலெக்ஷன் வர்றதே வந்து இந்தியா ஷைனிங் நடந்துட்டு இருந்தது. அப்போ தான் வந்து ரிலையன்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட்டு தடவை அந்த ரிலையன்ஸ் இன்ஃபோகாமில் ஃபோன்லாம் லான்ச் பண்ணாங்க. அப்போ நிறையா வந்து கண்டிப்பாகவே ஒரு இந்தியா வந்து ஒரு பெரிய மார்க்கெட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இது இருந்தது. அப்போது வந்து டெலிகாமில் தான் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் ஜோஹோவில். ஸோ நான் வந்து இப்போ இந்தியா ஆஸ் அ மார்க்கெட் பண்ணுவோம், நம்ம எல்லாருமே இந்தியாவில் தான் இருக்கோம், நம்ம இங்கே ஒர்க் பண்ணுறவங்க யாருமே கஸ்டமர் மூஞ்சியே பார்க்குறதில்ல. ஸோ அமெரிக்காவும் யூரோப் பின்னாடி போயின்னு இருக்கோம் நம்ம. ஸோ நம்ம இந்தியா ஆஸ் அ மார்க்கெட் நிறையா ப்ராடக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ அவர் என் பிரதர் ஸ்ரீதர் வந்து இல்லை உலகமே நம்மளுக்கு மார்க்கெட் தான், ஸோ உலகம் முழுக்கைக்கு நம்ம ஒரே ப்ராடக்ட் பண்ணுவோம் அண்ட் உலகத்தில் யார் வேணால் வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுக்கலாம் அப்படின்றது. நான் வந்து எனக்கு இது மாதிரி திரும்பியும் காலையில் 5 மணிக்கு எழுந்துட்டு ஃபோனை பிடிச்சிட்டு இருக்கிறது, ராத்திரி 12 மணிக்கு ஃபோன் பேசிட்டு தூங்குறது, அது 10 வருஷத்துக்கு மேலே ரொம்ப டயர்டாக இருக்கு. நான் வந்து நம்ம கஸ்டமர் வந்து என் நேரத்தில் அவரும் முழிச்சுக்கணும், என் நேரத்தில் அவரும் தூங்கணும், அதை மாதிரி பிஸ்னஸ் தான் பண்ணணும்னு எனக்கு ஒரு ஏன்னா 10 வருஷம் நீங்கள் தினம் ஏர்லி மார்னிங் எழுந்து லேட் நைட் படுத்திங்கன்னா அது மாதிரி தோண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு விஷயம் போட்டதே வந்து நான் எழுந்துக்கிற நேரத்தில் கஸ்டமர் எழுந்துக்கணும், நான் படுக்கிற நேரத்தில் படுக்கணும்னு. ஸோ காலையில் 4-4:30 மணிக்கு எழுந்துட்டு நைட்டு 9 மணிக்கு தூங்கிடணும். அதுக்கு என்ன பிஸ்னஸ் பண்ண முடியுமோ அந்த ஊரில் பண்ணுவோன்னு. ஸோ இந்த இந்தியா ஷைனிங், இந்த ரிலையன்ஸ் இன்ஃபோகாம் அப்போ முகேஷ் அம்பானி ஒரு இன்டர்வியூ கொடுத்துருந்தாரு. எப்படி அவங்க வந்து உலகத்தில் இப்போ 6 பில்லியன் பீப்புள் இருந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் 1 பில்லியன் ஆட் ஆகிட்டாங்க. அவர் இன்டர்வியூவில் என்ன சொன்னாருன்னா, டெவலப்டு வேர்ல்டில் 1 பில்லியன் பீப்புள் இருக்காங்க, அவங்க வந்து ஓவர் சர்வீஸ்ட் மார்க்கெட், எல்லாத்துக்குமே அங்கே எல்லா பேருக்குமே நிறைய ஆப்ஷன் இருக்குது. 5 பில்லியன் பீப்புள் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் அண்ட் புவர் கண்ட்ரீஸில் இருக்காங்க, அது அண்டர் சர்வ்டு மார்க்கெட், நிறையா ப்ராடக்ட் அவங்களுக்கு கிடைக்கவே மாட்டேங்குது அப்படின்னுட்டு. ஸோ நான் வந்து இப்போ அந்த அண்டர் சர்வ்டு மார்க்கெட்டுக்கு ஏன் நம்ம வந்து யாருமே அதை பார்க்க மாட்டேன்றாங்க. எல்லாருமே அதாவது நான் ஸ்கூல் படிக்கிறதே ஒன்று சொல்லுவாங்க, நீ வந்து முட்டாளுக்கு நடுவில் அறிவாளியாக இருக்க விரும்புறியா இல்லை அறிவாளிக்கு நடுவில் முட்டாளாக இருக்க விரும்புறியான்னு. அப்போ எனக்கு என்ன பட்டுதுன்னா, இந்த எல்லா அறிவாளிகளுமே போய் இந்த 1 பில்லியனுக்கே ப்ராடக்ட் பண்ணுறேன்றாங்களே, நம்ம ஏன் வந்து கொஞ்சம் மாற்றி செய்யக்கூடாது, யாருமே பார்க்காத 5 பில்லியன் மார்க்கெட்டை நம்ம பார்க்கலாமே அப்படின்னு நினச்சி ஆரம்பித்தேன். ஆனால் இப்போ ஆரம்பிக்கிறதே இது ரொம்ப ஈஸி மார்க்கெட்டாக இருக்கும்னு நினச்சி ஆரம்பித்தேன். ஆனால் நம்மளுக்கு ஒரு விஷயமும் தெரியல அப்படின்றது அடுத்த 10 வருஷத்தில் கற்றுண்டேன். இந்தியாவும் அதை மாதிரி ஷைன் ஆகலை ஆரம்பித்ததுலேருந்து. ஸோ ரொம்ப அதாவது என்னுடைய லேர்னிங் என்னென்னா, $1 சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப ஈஸி இந்தியாவில் உட்காந்துருந்தாலும், ₹1 சம்பாதிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஸோ உலகத்திலே கஷ்டமான மார்க்கெட் இந்தியா தான். ஆனால் இங்கே வந்து நம்ம நல்லா பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உலகத்தில் எல்லா ஊர்லேயும் ரொம்ப ஈஸியாக பிஸ்னஸ் பண்ணலாம். That is fantastic.